Now we can start. Hello. তোমরা আছো নাকি? হ্যালো। জি স্যার, আসি স্যার, আমরা আসি আপনার সাথে আছি স্যার। আমরা একটা মিটিং ছিল, মানে ওই মিটিং এর এই করতে করতে সে 10টায় 10:30টায় বসছি 2 ঘন্টা। যাই হোক আর কি, তোমাদের এই লেভেল 3 সেমিস্টার 1 আবুল কালাম আজাদ, প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ, she is physically ill, vocal tone problem, he cannot speak. Doctor totally prohibited him, don't utter any word or language, complete rest for at least 1 month. Therefore extra pressure on me and other teachers, particularly included in level 3 semester 1. Technical courses will be completed by 2 madam, Purin and Jui, and theoretical long courses in level 3 semester 1. In our department, genetics and plant breeding, level 3 semester 1 and level 4 semester 2. 3 credit hour course, but the content of the course is longer as compared to other. So whatsoever, today I will discuss the Mendel's laws of heredity. Gregor Johann Mendel, father of genetics. Original name Johann Mendel. Mendel is the title, Mendel. Johann is the real name, and Gregor is a honorary designation, a title given by Charles at that time. When you study the bibliography of Gregor Johann Mendel, you will know many things. Very pathetic life was Gregor Johann Mendel, but he recognized by the scientific world after after his death. Therefore, we can discuss the Mendel's laws of heredity. There are 2 laws of heredity or inheritance. Heredity means transmission of character from parent to offspring, offspring to next generation. That is transmission of character from generation to generation. This study is called heredity. Mendel's laws of heredity, 2 laws: law of segregation and law of independent assortment. 2 laws given by Gregor Johann Mendel. He worked started to work in 1856 and completed 1863, 7 years. And he prepared article in 1864, submitted in the journal Natural History of Science in 1865 and published in 1866. This is the short experimental period and writing of paper or article by Gregor Johann Mendel. The basic of the title or article is the laws of heredity. The experiment conducted by Gregor Johann Mendel, name of the experiment, experiments on plant hybridization.
Title of his research, title of his investigation. In some information know the experiments on plant hybridization, and in some cases the experiments of on plant hybridization. You can use article or may not use article, but experiments on plant hybridization, the title of Gregor John Mendel's paper. The laws of heredity, laws of segregation. You know the dominant and recessive allele. One locus, a locus of a chromosome where alleles are located is called locus. A locus possesses two alleles, maybe identical allele, maybe contrasting allele, maybe dominant, maybe recessive. When an allele suppresses the expression of another allele, is called dominant allele. The suppressed allele is called recessive allele. Recessive allele can express its phenotype only in homozygous condition. Homozygous means same letter, small t, or capital T, capital T. This is homozygous condition. Heterozygous condition, one dominant, one recessive allele, capital T, small t. What is the law of segregation? Law of segregation, according to Gregor John Mendel, if you study the papers of Gregor John Mendel or any article or any chapters from Google or even book, you cannot find direct definition of laws of segregation, as it is not a physical science. In law of motion, every action has an opposite and equal reaction. It is true for everywhere. It is physical science. But in biological science, you cannot give a definite pattern of definition of a law, but you have to understand. You have to understand. You can explain yourself, keeping the original content of the investigation of the experiment. So, in the first law of segregation, Mendel tried to tell allelic pairs. Allelic pairs. Mendel did not know the alleles. He called factors. But today we are treated as allele. The allelic pair in zygotes do not blend, contaminate, suppress by one another and separate during gamete formation, so that one gamete receive one allele. This is the definition of law of segregation. আমি যদি বাংলায় বিষয়টা বলি, that will be very clear to you. Allelic pair may be homozygous, may be heterozygous. In this case, Mendel referred heterozygous condition. So you can modify it slightly. Allelic pair in heterozygous condition. Allelic pair in heterozygous condition, that is capital T, small t. It is the heterozygous condition. Allelic pair in a heterozygous condition remain side by side. That is, one allele does not suppress, mask, or contaminate or blend the another allele. একটা দুইটা অ্যালিল যদি একটা জাইগোটে থাকে, দুটি অ্যালিল কিন্তু পাশাপাশি অবস্থান করে, একে অপরের সাথে মিশ্রিত হয় না, এক অপরকে দূষিত করে না, একে অপরকে শুধু সাপ্রেস করে, হ্যাঁ, তার প্রকাশ ক্ষমতাকে বাধা দেয় এবং পরবর্তীতে গ্যামেট তৈরি করার সময় অ্যালিলগুলো আলাদা আলাদা গ্যামেটে প্রবেশ করে। এটা হলো মেন্ডেল ল অফ সেগ্রিগেশন। Now convert into English version. Allelic pairs in a heterozygous condition remain side by side. One allele does not suppress
does not contaminate or mix with another allele and separates to pass in individual gamete. আমি যখন বলতেছি এক একবার এক এক রকম বলতেছি, কিন্তু ব্রেনটা একটাই কাজ করতেছে। মেন্ডেল ল অফ সেগ্রিগেশন কি বলছে? বলছে যে এলিলিক পেয়ার মানে ক্যাপিটাল টি স্মল টি in a heterozygous condition, that is capital T small t heterozygous condition in a zygote, do not mix, তারা মিক্স করে না, or contaminate each other, তারা একে অপরকে কন্টামিনেট করে না, রিমেইন সাইড বাই সাইড, পাশাপাশি থাকে, and separates independently during gamete formation so that one gamete receives one allele. তাহলে আমরা একটু জায়গায় আবার আমি বলি, কারণ এটা না বললে তোমরা লিখবো যা লেখা তো লেখই, লেখার সাথে তো আর সায়েন্সের দেখা যায় যে প্রায় কন্ট্রাডিকশন হয়ে যায়। আমরা লাস্ট বলতেছি এলিলিক পেয়ার in a heterozygous condition, heterozygous allelic pair in zygote do not mix or contaminate, remain side by side and separate during gamete formation. একটু বলি হবে, তারা যখন দুইটি অ্যালিল যখন হেটারোজাইগাস কন্ডিশনে একটা জাইগোটে থাকে তখন তারা কন্টামিনেট হয় না একে অপরের দ্বারা, বা মিক্সও হয় না। মিক্সটাই বড় কথা এখানে, কন্টামিনেশন প্যাথোলজিক্যাল টার্ম। ডু নট মিক্স, রিমেইন সাইড বাই সাইড, তারা সাইড বাই সাইড থাকে, মিক্স হয় না, ডু নট মিক্স each other and separate during gamete. যদি মিক্স নাই হবে, যদি আমাদের কন্টামিনেশন নাই হবে, তাহলে গ্যামেট তৈরি করার সময় তো সেপারেট হবেই। এটা কেন আসলো? এটা মেন্ডেল কেন দিল? মেন্ডেল দিল যে হি ক্রসড between two pea plants. One was tall, just example. 7 characters finally selected by Gregor John Mendel. I already have given you the list of the characters with dominant and recessiveness. The Mendel crossed two pea plants. One was tall, another was short. That is tall dwarf. Dwarf means short. Tall genotype capital T, small genotype small t, small t. Gamete একটা T, ওইদিকে রিসেসিভ অ্যালিলের gamete একটা small t. And combination of gamete in the zygote capital T small t. This is called F1 hybrid. Tall যখন when you cross with dwarf, you will get the heterozygous capital T small t. These two alleles in a zygote, in F1 zygote, do not mix or contaminate each other, remain side by side. Then separate during gamete formation. এখন if you cross, Mendel cross between two plants, one was tall, another was dwarf. After crossing F1 hybrid capital T small, सही अलग सा एक काम जिसको कहते हैं जो कल्टीवेशन या hey off karo hey, the tallest genotype ki আসলো dwarf small t আর টলের হলো two genotype, parental genotype capital T আর hybrid genotype that is F1 capital T small t. এই যে capital T small t হয় remain in a zygote, do not blend or mix each other. গ্যামেট তৈরি করার সময় তুমি দেখবা যে ক্যাপিটাল টি একটা গ্যামেট, স্মল টি একটা গ্যামেট, এদিকে বাম দিকেও ক্যাপিটাল টি একটা গ্যামেট, স্মল টি একটা। তুমি এগুলা যদি, যেহেতু এটা অনলাইনে এটা দেখানো যাচ্ছে না, তোমরা যদি নোট দাঁড় করো দেখবা যে ক্রস করলে পারে তাহলে
sequential generation P1, P2. একটা হচ্ছে tall, another is dwarf. After crossing between two parents, you got the F1, capital T, small t, and in F2, saving of F1 produced 3 tall, 1 dwarf. Among these 3 talls, one is homozygous and 2 genotypes are heterozygous. Phenotypic ratio 3:1. এখন আমরা কথা বলি বাংলায়। উপলব্ধি মানুষের সবচেয়ে বড় জিনিস, বিবেকের উপলব্ধি। তুমি যেটা মনে করো যে এইটা ঘটনা ঘটছে, সাক্ষী প্রমাণ দিয়ে তুমি যতই বলো, উপলব্ধি মানুষের রিয়ালাইজেশন, এটা তুমি নিজে উপলব্ধি করো। তা টল, লম্বা এবং খাটো গাছের সাথে ক্রস করলো ম্যান্ডেল, F1 এ পাইলো লম্বা গাছ, আর 2 লম্বার ভিতরে যখন সেলফিং করলো, তাহলে পাইলো 3টা লম্বা, 1টা খাটো। এখান থেকে ম্যান্ডেল প্রপোজড, আরে 2 লম্বা ক্রস করে যদি একটা খাটো পাই, তাহলে এই লম্বার খাটোর জন্য যাই যে অ্যালিলটা in heterozygous condition did not mask or contaminate or mix, only one allele suppress the phenotypic expression of another allele. For that reason, in F2 generation resulted 3 tall, 1 লম্বা খাটো ক্রস করলাম, পেয়ে গেলাম লম্বা। 2 লম্বা সেলফি করলাম, পেয়ে গেলাম 3টা লম্বা খাটো। এই সাউন্ড হচ্ছে কেন? ওয়াই মিউজিক স্টুডেন্ট, এটা ক্লাস হচ্ছে, তোমরা আমরা নিচ্ছি, তোমাদের তো বিশাল কাহিনী, এটা জাস্ট শেষ করে দিচ্ছি। তাই প্রকৃতপক্ষে ক্লাস, ফিজিক্যাল টিচিং আর অনলাইন টিচিং গালফ অফ ডিফারেন্স। আমরাও কনসিডারেশন করে দিচ্ছি, কিন্তু আউটপুট নট আওয়ার এক্সপেক্টেড লিমিটেড, ডাউন অনেক হচ্ছে না। আর সবাই নানা কারণে চাচ্ছে যে যত তাড়াতাড়ি একটা সার্টিফিকেট বিএসসি অনার্স পাই, ততই জীবনের হয়তো একটা কিছু করতে পারবো, চাকরি বাকরি। কি শিখলাম, কিভাবে শিখলাম, এটার গুরুত্ব বর্তমান বিভিন্ন কারণেই নাই। করোনা টরোনা বহু কিছু মিলেই, পারিবারিক অবস্থা বহু কিছু নাই, এগুলো আমরা বিবেচনা করেই আমরা অ্যাকশনে যাই। যাই হোক, এই যে লম্বা খাটো ক্রস করলাম, গাছটা হলো লম্বা, আবার সেই লম্বা লম্বা সেলফিং করলাম, একই গাছে পলেন দিয়ে স্টিগমাকে ফার্টিলাইজ করলাম, আবার সেই খাটোই আসলো, 3টা লম্বা, 1টা খাটো। তাহলে খাটোটার জন্য দায়ী জিন in heterozygous condition did not mix or contaminated by another dominant allele. They remained side by side and separate during gamete formation, resulted 3 tall, 1 dwarf. This is the Mendel law of segregation. The Mendel law of segregation, allelic pairs in heterozygous condition in a zygote do not mix or contaminate, remain side by side and separate during gamete formation. F2 ratio, phenotypic ratio is 3:1, 3 tall, 1 dwarf. এখন another term যে টেস্ট ক্রস কাকে বলে, এটি তোমাদের আমরা ধরি, why it is called test cross. Test cross, back cross, very popular term in the field of genetics. Test cross কি, back cross কি? All test cross are back cross, but all back cross are not test cross. Back cross, first we will consider back cross.
cross of F1 hybrid with one of its parent. After crossing between tall and dwarf, F1 is tall. When you cross F1 with tall parent, that is female parent, or with dwarf parent or recessive parent or male parent, then it is called test cross. যদি আমরা বলি নর্মাল ভাষায়, যদিও এটা সাইন্টিফিকলি ট্রু না, সন্তানের সাথে তার মা অথবা বাবার ক্রসিংটাকেই বলা হয় টেস্ট ক্রস। ক্রস অফ F1 হাইব্রিড with any of the parents, that is F1 into tall dominant parent or F1 into dwarf, that is recessive parent. But the test cross of F1 hybrid with the recessive parent only, recessive parent. তাহলে ব্যাক ক্রস মানে কি? এখানে জানি না তোমরা দেখতে পাবে কিনা। তুমি যদি লম্বা, দুইটার কাছে কিন্তু লম্বা, both are tall, but you don't know the genotype, which one is heterozygous, which one is the hybrid. That যেটা homozygous dominant parent, that is tall, after crossing with recessive parent, the progeny will be all tall. তোমার কোনো এখান থেকে কোনো তথ্য, you will not get any information either. But when you cross the tall, which is heterozygous genetically, with recessive parent, 50% progeny will be tall and 50% progeny will be dwarf. That is a ratio which is called test cross ratio of monohybrid 1:1. What's wrong with the network?
পেলাম। তারপরে হচ্ছে প্রথম ল তো ল অফ সেগ্রিগেশন, অ্যালিলিক পেয়ার হেটারোজাইগাস কন্ডিশন ইন এ জাইগোট ডু নট মিক্স or contaminate remains side by side and separate during gamete formation. তারপরে ওই যে ক্রস করে দেখালে ক্যাপিটাল টি স্মল টি, ক্যাপিটাল হেটারোজাইগাস হলো ক্যাপিটাল স্মল, সেলফিং করলে 3 ডল 1 ডল, মানে মোটামুটি এক পৃষ্ঠার ভিতরে হয়ে যাচ্ছে অ্যান্সারটা, নাম্বার 5। তখন অনেকেই বলে যে এত এক পৃষ্ঠা লিখে 5-এর ভিতরে কম দেবে, 3 বেশি দেবে না, আবার মাতব্বরি করে ব্যাক ক্রস টেস্ট ক্রস করতে হয়, এগুলো দেওয়া যাবে না। ভেরি স্পেসিফিক রিলিভেন্ট অ্যান্সার দিতে হবে, এই জন্য সময় বেশি নেওয়ার কোনো কারণ নেই। কোনো কোশ্চেন হয়তো 2 পৃষ্ঠা লাগবে, কোনটা হয়তো 1 পৃষ্ঠা হয়ে যাবে। কোশ্চেনের ধরন অনুসারে যা চায় ততটুকু তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে। ডোন্ট ট্রাই টু accelerate or extended your idea. Why you will explain the test cross and back cross? You have asked to answer the question, name of the laws of heredity and explanation of the laws of segregation with an example. Example যেটা আমরা দিয়ে থাকি অঙ্কে, ম্যাথমেটিক্স এবং থিওরিতে, প্র্যাকটিক্যাল থিওরিতে মেন্টাল এগুলি দিবা, এছাড়া কোনো দরকার নাই। অন্য কোনো প্ল্যান্টের এক্সাম্পল দেওয়া ঠিক হবে না, গার্ডেন পি দিতে হবে। গার্ডেন পি অনেকে আবার সুইট পি না, সুইট পি ল্যাথাইরাস অডোরেটাস, গার্ডেন বি পাইসাম ছাটাইবা।